ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்று நவராத்திரி 5ஆம் நாள் 5வது இரவு. இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் இந்த 5ஆம் நாளில் தேவியை வழிபடும் இந்த சுப தினத்தில் நம்முடன் இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். ஐந்தாம் நாள் பஞ்சமி என்று சொல்லப்படும். அதாவது அமாவாசை வந்து 5வது நாள் பஞ்சமி தினம். இந்த 5ஆம் நாளுக்குரிய சக்கரம் விஷுதி சக்கரமாகும். இந்த 5ஆம் நாளிற்குரிய தேவியின், துர்கா தேவியின் அவதாரம் அல்லது அம்சம் ஸ்கந்த மாதா என்று சொல்லப்படும். ஸ்கந்த மாதா என்றால் ஸ்கந்தர், ஸ்ரீ கார்த்திகேயர், முருகனின் அன்னை ஸ்கந்த மாதா. இந்த 5வது நாளின் அம்சம் ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதா. 5ஆம் நாளுக்குரிய சக்கரம் விஷுதி சக்கரம். விஷுதி சக்கரத்தை கடக்கும் தினம் என்று சொல்லலாம் இந்த பஞ்சமி தினம். இன்று நாம் அன்னையிடம் நமது ஆன்மீக வளர்ச்சியை வேண்டி பூஜை செய்து பிரார்த்திப்போம். எம்மை கீழ்நிலைக்கு தள்ளும் அறியாமையையும் மற்றும் எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் அழிக்க வேண்டி அன்னையிடம் பிரார்த்திப்போம். நாம் இருதயத்தை கடக்கும் போது ஆன்மாவின் இறைத்தன்மைகள் வெளிப்படுவதால் ஆத்மா, அதாவது நாம், இந்த தூய்மையின் வெளிப்பாட்டின் ஆனந்தத்தை உணர்கிறோம். நம் ஆத்மா அந்த ஆனந்தத்தை உணர்கிறது. இந்த நிலையில் நாம் விஷூதி சக்கரத்தை கடக்கும் நிலையாகும். இதய சக்கரத்தை கடந்து விஷூதி சக்கரத்தை கடக்கும் நிலை. மற்றும் இன்று நாம் அர்ஹல ஸ்தோத்திரம் முதலில் தமிழில் படித்து பின்னர் சமஸ்கிருதத்தில் கேட்போம். மீண்டும் இன்றைய நாள் பஞ்சமி, ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதா அம்சம், விஷூதி சக்கரத்தை கடக்கும் தினம். தியானத்தை நாம் ஆரம்பிப்போம். சில வினாடிகள் கவனத்தை நம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து கடந்த கால எதிர்கால எண்ணங்களை இந்த கணத்தில் விட்டுவிட்டு, அவற்றுடன் போராடாமல் விட்டுவிட்டு நம்மை ஒரு அமைதியான நல்ல நிலைக்கு எடுத்து செல்வோம். சில வினாடிகள் அமைதியாக தியான நிலைக்கு செல்லலாம். இப்போது குண்டலினி சக்தியை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். 3 தடவை கீழிருந்து மேல் எழுப்பி முடிச்சுக்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம். முதல் தரம், 2வது தரம், 3ஆம் தரம். குண்டலினி எழுப்பி கவசம் விடும்போது ஒவ்வொரு சக்கரத்தின் வழியாகவும் நம் கவனம் மேலே செல்ல வேண்டும். கவசமிட்டுக் கொள்ளலாம். இடமிருந்து வலமாக மூலாதாரம், சுவாதிஸ்தானம், நாபி பவசாகரம்,
இருதயம், விஷுதி, ஆக்ஞா, சஹஸ்ரா. நாடிகளை சமநிலைப்படுத்தலாம். 2 கைகளும் பூமி தாயின் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்து எங்களை பாதிக்கும் எண்ணங்கள், எதிர்காலம் பற்றிய திட்டங்கள், எண்ணங்கள் மற்றும் நம் நடுநாடியில் நம்மை பாதிக்கும் அனைத்து சக்திகள், இவை அனைத்தையும் முற்றிலுமாக இந்த பூமி தாய்மை வழியாக வெளியேற்றி விடுங்கள். எங்கள் இடது நாடியில் ஸ்ரீ மகா காளி சக்தியையும், வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சக்தியையும், மைய நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சக்தியையும் ஸ்தாபித்து நிலைப்படுத்தி தாருங்க. இரண்டு கைகளையும் மீண்டும் மடி மீது வைத்து சில வினாடிகள் அதை அவதானித்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு, சமநிலைக்கு இருக்கிறதா என்று பார்த்துக் கொள்வோம். இல்லாவிட்டால் நீங்கள் மீண்டும் உங்கள் இதயத்தில் பிரார்த்தியுங்கள் அன்னையிடம் நாடிகளை சமநிலைக்கு எடுத்து வர. சில வினாடிகள் கைகளில் கவனத்தை வைத்து தியானிப்போம். கவனத்தை முதலாவது சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்தில் வைக்கலாம். ஸ்ரீ கணேசர் மூலாதார சக்கரத்தின் அதிபதி. ஸ்ரீ கணேசரே எங்களுக்கு தூய்மை, ஞானம், விவேகம், கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தைத்தன்மை தாருங்கள். எங்கள் தியானத்திற்கும் ஆத்ம முன்னேற்றத்திற்கும் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து தடைகள், விக்கினங்களையும் முற்றிலுமாக நீக்கிவிடுங்கள். இன்றைய தியானத்திற்கும் நவராத்திரியின் 5வது நாளான இந்த சிறிய பூஜை தியானத்திற்கும் தங்கள் அருளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் வேண்டுகின்றோம். ஸ்ரீ கணேசா. கூட்டாக ஒரு தடவை ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை நாம் பாடலாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனத்தை சுவாதிஸ்தான சக்கரம், நாபி சக்கரம், பவசாகரம் வழியாக இருதய சக்கரத்தில், நடு இருதய சக்கரத்தில் வைப்போம். வலது கையை எடுத்து நம் நடு இருதயத்தில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ துர்கா தேவியின் சக்திகள் அனைத்தும் எமது நடு இருதயத்தில் இருந்து எம்மை தூய்மையற்ற துஷ்ட சக்திகள் அனைத்திலும் இருந்து காப்பாற்றுங்கள். அவற்றிலிருந்து நம்மை காத்து கொள்ளக்கூடிய துணிவு, பயமின்மை, பாதுகாப்பு உணர்வு ஸ்ரீ துர்கா தேவியின் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க தங்களை வேண்டுகின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி. ஒரு முறை ஸ்ரீ துர்கா தேவி மந்திரத்தை பாடலாம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ துர்கா மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜகதம்பா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. முன்னர் சொன்னது போல் இன்று நவராத்திரியின் 5வது நாள், பஞ்சமி தினம். நவதுர்காவின் 5வது அம்சமான ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதா, அதாவது ஸ்ரீ கார்த்திகேயர் முருகனின் அன்னை, அந்த அம்சம் அந்த அம்சம் இன்று பூஜிக்கப்படும் நாள். இந்த ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதா மந்திரத்தை ஒரு தடவை கூட்டாக நாம் பாடுவோம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. தொடர்ந்தும் இருதய சக்கரத்தில் கவனத்தை வைத்து இந்த 5ஆம் தினத்திற்குரிய ஸ்தோத்திரமான ஸ்ரீ அர்கல ஸ்தோத்திரத்தை தமிழில் படித்து
பின்னர் சமஸ்கிருதம் பாடல் வழியாக கேட்போம். இந்த அர்கல துதிகளில் ஸ்ரீ விஷ்ணுதான் ரிஷி, அனுஷ்டுப்தான் தாளிசை, மகாலட்சுமி தான் தெய்வம் மற்றும் இது சப்த சதியின் ஒரு பகுதியாக ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவின் மீதுள்ள அன்பினால் ஓதப்பட்டது. ஸ்ரீ சண்டிகாவிற்கு வணக்கங்கள். ஸ்ரீ மார்க்கண்டேயர் இவ்வாறு கூறினார்: ஓ தேவி ஜெயந்தி, அனைவரையும் வெல்பவளே, மங்களா முக்தி அளிப்பவரே, காளி அளிப்பவரே, பத்ரகாளி பக்தர்களுக்கு நன்மை செய்பவரே, கபாலினி தலை மாலையை அணிபவரே, துர்கா ஷமா அனைவரையும் சகித்துக் கொள்பவரே, சிவன் பரோபகாரம் செய்பவர், தாத்ரி உறுதியானவர், ஸ்வாகா யாகத்தில் பெற்றதை கொண்டு தேவர்களை போஷிப்பவர் மற்றும் ஸ்வதா இறந்த முன்னோர்களுக்கு தான் பெறுவதை கொண்டு போஷிப்பவர். தங்களுக்கு வணக்கங்கள். ஓ தேவி சாமுண்டா, சண்டா மற்றும் முண்டாவை கொன்றவரே, தங்களுக்கு வெற்றியே. எல்லா உயிர்களின் துன்பங்களையும் நீக்குபவரே, எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் தேவியே, தமக்கு வெற்றி. ஓ காலராத்திரியே, பிரபஞ்சத்தின் இறுதி அழிவு, உமக்கு வணக்கம். மது மற்றும் கைதப அசுரர்களை கொன்றவரும் ஸ்ரீ பிரம்மதேவருக்கு வரம் அளிப்பவருமான தேவியே, தங்களுக்கு வணக்கம். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். மகிஷாசுரனை கொன்றவரும் தங்களது பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருபவருமான தேவியே, தங்களுக்கு வணக்கம். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி ரத்த பீஜாவை கொன்றவர், சந்தா மற்றும் முண்டா என்ற அரக்கர்களை அழிப்பவரே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி அசுரர்களான சும்ப, நிசும்ப மற்றும் தும்ம ராட்சசனை கொன்றவரே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் அளித்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். தேவர்களால் பூஜிக்கப்பட்ட தாமரை பாதங்களை உடையவரே, நற்கதி அளிப்பவரே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி உருவத்திற்கும் குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவரே மற்றும் எதிரிகள் அனைவரையும் அழிப்பவரே, எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை வெற்றி புகழை தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி சண்டிகா துன்பங்களை அழிப்பவரே, எப்போதும் பக்தியுடன் தங்கள் முன்பணிவுடன் இருப்பவர்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை வெற்றி மகிமை ஆகியவற்றை கொடுத்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். எல்லா நோய்களையும் அழிப்பவரே, ஓ தேவி சண்டிகா துதிக்கும் பக்தர்களுக்கு தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்ம ஆளுமை வெற்றி புகழை தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழித்து விடுங்கள். ஓ தேவி சண்டிகா இவ்வுலகில் எப்பொழுதும் யார் தங்களை பக்தியுடன் வழிபடுகிறாரோ அவர்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை வெற்றி மகிமை ஆகியவற்றை தந்து
எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி, எங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம், ஆரோக்கியம், முழுமையான மகிழ்ச்சி, ஆன்மீக ஆளுமை, வெற்றி தந்து மற்றும் எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி, உமது பக்தர்களை வெறுப்பவர்களை அழித்து எங்களுக்கு பெரும் பலத்தையும் ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழித்து விடுங்கள். ஓ தேவி, கருணை, பெரும் செல்வம், ஆன்மீக ஆளுமை, வெற்றி, பெருமை ஆகியவற்றை எங்களுக்கு அளித்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி அம்பிகா, தேவர்களும் அசுரர்களும் அணிந்த கிரீடங்களின் ரத்தினங்களால் உங்களது தாமரை பாதங்கள் தேய்க்கப்பட்டுள்ளன. தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி, தயவு செய்து எங்களது பக்தர்களை அறிவுடையவர்களாகவும் புகழுடையவர்களாகவும் செல்வந்தர்களாகவும் ஆக்கி அவர்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை, வெற்றி, மகிமை ஆகியவற்றை தந்து அவர்களின் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி உக்கிரமான அரக்கர்களின் அகந்தையை அழிப்பவரே, ஓ சண்டிகை, அடக்கமும் ஆன்மீக ஆளுமையும் வெற்றியும் மகிமையும் எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கும் சக்தியையும் எங்களுக்கு அருள்வீர்களாக. ஓ பரமேஸ்வரி, உயர்ந்த தேவியே, 4 கரங்களை உடையவரும் நான்முகனான பிரம்மதேவாவால் போற்றப்படுகின்றவருமானவரே, எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை, வெற்றி, மகிமை ஆகியவற்றை அளித்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி அம்பிகா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் எப்போதும் பக்தியுடன் போற்றப்படுகிறவரே, எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை, வெற்றி, மகிமை ஆகியவற்றை அளித்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ பரமேஸ்வரி, உயர்ந்த தேவியே, இமாலய மகளின் கணவரால், அதாவது ஸ்ரீ சிவனால் போற்றப்படுகிறவரே, எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் மகிமையையும் அளித்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ பரமேஸ்வரி, இந்திராணியின் கணவனால், அதாவது இந்திரனால் உண்மையான உணர்வுகளுடன் வழிபடப்பட்டவரே, எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமையையும் வெற்றியையும் புகழையும் அளித்து எங்கள் எதிரிகளை அழித்து விடுங்கள். ஓ தேவி, அசுரர்களின் பெருமையை அழிப்பவளே, தங்களது வலிமையான கரங்களால் எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை, வெற்றி, மகிமை ஆகியவற்றை தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி அம்பிகா, உங்கள் பக்தர்களின் உன்னதமான மகிழ்ச்சியை, மோட்சத்தை தெளிவுபடுத்துகிறீர்கள். தயவு செய்து எங்கள் ஆன்மீக ஆளுமை, வெற்றி, மகிமை ஆகியவற்றை தந்து எங்கள் எதிரிகளை அழிக்கவும். ஓ தேவி, மனதிற்கு இதமானவரும் மனதின்படி நடப்பவரும் மிகுந்த கடின கடலை கடக்கக்கூடியவரும் நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவருமான மனைவியை எனக்கு கொடுங்கள். இது அர்கலா ஸ்தோத்திரத்தின் நிறைவு. சுருக்கமாக, அர்கலா ஸ்தோத்திரத்தின் மூலம் எங்களுக்கு அறியாமையை நீக்கி ஞானத்தை தந்து எங்களுக்கு ஆன்மீக ஆளுமை, ஆன்மீக வளர்ச்சியில் வெற்றி, மகிமை இவற்றை தந்து எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எதிராக இருக்கும் சக்திகளை அழிக்கும்படி பிரார்த்திப்பதே இந்த
அர்கலா ஸ்தோத்திரத்தின் சுருக்கமாகும். சில வினாடிகள் நம் கவனத்தை தொடர்ந்தும் இதய சக்கரத்தில் வைத்து இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் கருத்தை உள்வாங்கிக் கொள்வோம். தூய மனதுடன் நாங்கள் இதை கேட்டு பிரார்த்திக்கும் போது அன்னையின் அருள் எங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும். ஆன்மீக வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். எம்மை கீழ்நிலைக்கு தள்ளும் அறியாமையையும் எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் அழிக்க வேண்டி அன்னையிடம் பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதாவிடம் பிரார்த்திப்போம். இப்போது ஸ்ரீ அர்கல ஸ்தோத்திரத்தை சமஸ்கிருத பாடலாக வீடியோ மூலம் கேட்கலாம். अथ श्री अर्गला स्तोत्रम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री अर्गला स्तोत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाश विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्य च निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवैर्देवि सौभाग्यदायिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्डदैत्यदर्पघ्निचण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மீண்டும் ஒருமுறை ஸ்ரீ ஸ்கந்த மாதாவை பிரார்த்தித்து எங்களுக்கு அறியாமையை நீக்கி எல்லா எதிர்மறை சக்திகளையும் அழிக்க வேண்டி பிரார்த்தித்து நம் கவனத்தை விஷுதி சக்கரம் வழியாக மேலே எடுத்து செல்வோம். அங்கிருந்து ஆக்ஞா சக்கரம் வழியாக சகஸ்ரார சக்கரம் தலை உச்சியில் கவனத்தை வைத்து சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானிக்கலாம்.
கண்களை மெதுவாக திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவை இப்போது கேட்போம். Today, we have gathered here to do the Devi Puja. This puja was performed many a times, and Devi was requested by the Devas to save them from the tyranny of devilish people. Today I feel the same way, that we are now in the grip of a funny situation, that there are people who are themselves devils, and also mesmerized by them, who are trying to do something which they should never have done. But they don't know that there is a climax of everything. And that point has arrived, where all the good people, especially the Sajogis, should put all their mind to the destruction of these horrible personalities like Mahishasura. In those days, it was very simple, because devils came as devils, and you could see them that they are devils, and all their behavior proved that they were devils. Why they did it? Why were they cruel? Because so-called human beings as they are not. They are by nature devilish, and they want to do something by which they can destroy human beings and good human beings. It is evident that the time has come for them to be destroyed. In no way I could be against Islam and ever to criticize Muhammad. He was divine, no doubt, and tried to do divine work. But out of that divine work, these stupid people have come up who accept those devilish people. You'll be amazed to know that in Islam there are 74 groups. They say we follow one religion, but they do not. Out of these, some of them are really evil people.
And they call themselves by the name as Devbandi because this is a place in India. And also they are called as Wahhabis. I have been knowing them since long. Because in our household, in my father's household, we had lots of Muslim people working as cooks, as drivers, as other servants. These Wahhabis are very interesting people because they don't believe even in Muhammad Sahib. So if you tell them that Muhammad Sahib has said such and such thing, they said, no, we don't believe in Muhammad Sahib. So, whom do you believe? We believe in Allah. Have you met Allah? Have you seen Him? That you are believing them? But in their whole behavior, it was cruelty which was innately built. Very cruel. And whenever my father saw that, he asked them to get out. Because always had a sinister practices by which they used to treat others. I never knew that it will come up to that stage. And they were from Afghanistan. Can you imagine? Mostly. Of course, they tortured other Afghanis also. And wherever they went, they had a speciality that they could be very cruel. Not all Afghanis, no, not at all. But some of them. And they came to India from Afghanistan. And we have different types of Afghanis. Some were very loving, kind, helpful, very nice. And some of them were very cruel. First we didn't understand what is this. But because my father was a scholar of Islam, he told us these are not Islamic. They call themselves Wahhabis. And they are not Islamic. I can see that today so clearly. Not that in other religions or other groups there are not bad people. But these Wahhabis were secretly working out different groups. There are not many. And that's what my father had told me. One day they will become very explosive. And they might try to completely ruin the world. First I couldn't understand. Because after all they looked like human beings only. He told me, they are absolutely camouflaged. And once they start their cruelty, you will not know what to do. We had one invader in our country called as Muhammad Shah Abdali. He was a very, very cruel man, very cruel. And he used to even kill the Muslims because his concept was that you should not worship Muhammad Sahib. Because Muhammad Sahib said that I am not divine. I also used to say the same, to save from the stupid people. For years I used to say I am not divine. But
when they felt my vibrations and all that, they believed. But those who believed in Muhammad Sahib were never understood by these people. Very, very cruel, and because they don't even believe in Muhammad Sahib. You cannot argue with them on any point. You cannot argue with them what is written in the Quran. Because you don't believe in Quran, you don't believe in Muhammad Sahib, you believe in Allah. God knows from where do they have connections. But gradually it was surprising that they could mesmerize, as we have horrible gurus who come as gurus and they mesmerize. You have seen them, people being mesmerized. So many are being exposed and so many are going to be exposed. But mostly they were the people who were interested in money, in getting lots of money somehow is in the name of religion. But that time, people didn't see their cruel methods and their cruelties. This cruelty started growing. And you know, we have been to Nizamuddin's Awliya. In that place only, I discovered there's a madrasa. Madrasa means a school. And in that school, they used to admit small children. And it was so well planned that God alone know. I mean, I can't say that there were 120 madrasas only in Delhi. Now nobody knew what they are teaching there, what they are mesmerizing, how they are doing this. It so happened once I went to this place, Nizamuddin, and there I found people singing songs and all that. And I found in them real feeling for love. They felt my love very much, all of them. They started coming to Sajid. But I didn't know there was a madrasa in that place. I asked them, why is it here the vibrations? Nizamuddin was an awliya. And how is it the place doesn't have good vibration? In between I used to get very bad vibrations. So they told me whether there is a madrasa. Now look at the evil, how it works. Normally, evil used to work like this, that it would go and form some groups, some wars, and kill people. There were few people, but they had cruelty as their religion. Whichever way they lived, they were cruel. In those madrasas only, they had people who used to tell them how to be cruel, how to hate. So, education in hatred started. And that education of hatred was very well woven through these madrasas all over the world. Now, as you know, Pakistan and India were always fighting. But this time,
Pakistanis realized that if we fight with India in that way, we'll be called as terrorists. So they said no, we'll have no terrorism in our country. But they are the ones, stupidly, this new fellow had sent about 65 scholars, ambassadors, to Afghanistan to study in those madrasas how to become cruel. Can you imagine? To teach hatred. Of course, there are many Muslims who are not. But if you do not respect Muhammad Sahib, and you are supposed to be Muslim, what will come out of you? So all these wrong ideas grew up. And Islam got divided into many groups. It's all right. But to have this kind of a group which is against all humanity was the most dangerous plan. I don't know how many Muslims also knew about it. They spread this madrasa thing all over the world, and people coming out of that institution became very, very cruel people. First cruelty was to the women. Women were treated with such contempt and absolute no respect of any kind was given to them. This itself shows that there was no one to control them. It's not written in Quran. It's not described by Muhammad Sahib. He says, God is merciful. He is peace-giving. Whatever he did was absolutely divine, no doubt. But some of these people, the way they took to satanic forces, people started misunderstanding Islam. Islam means to surrender. Those who are surrendered are you people. Surrendered means those who have given up all their lust, greed, and all these enemies, and are above normal people. Another thing was very interesting to note that Muhammad Sahib had said that at the time of resurrection, your hands would speak. That he clearly said. Naturally, because it was written in a language which was all poetic, people can want to, if they want to, they can twist it. But Muhammad Sahib never would have said. It's very, very shocking that in these modern times, that people have taken to such crooked
ideas. But for that, the reason is that people also develop resistance for them. Jews, they developed a resistance for them. This hatred is responsible. And this hatred between both the sides, I would say now, these are two different, it's very evident. Now, in Sahaja Yoga, we believe in complete, innocent, simple existence together. And that people believe that there is definitely different groups of people. Now, what is our duty? What are we supposed to do? First of all, we have to introspect. Supposing you are a Hindu, born, you should sit down and find out if you hate anybody because he's a Muslim. You can't hate. Because somebody is a Muslim, you can't hate. Because you are a Muslim, because you are surrendered. So how can you hate anyone? If you are surrendered to the divine. And how can you then be against the divine? So these misleading thoughts and ideas should be given up. Supposing you are a Hindu. So if you have no business to hate anyone, that is for definite. Now the word Hindu also comes from the river Sindhu. Because Alexander couldn't say Sindhu, so he said Hindu. And on that point, many people have built this horrible hatred. In India. But cruelty was not their theme. That was the saving point. That they didn't want to torture people. So this aptitude to torture or to hate people is coming from other sources. And the source is, as you can see clearly, that they openly hate. To hate is a very bad quality. One of the most dangerous things is to hate. And so you all must know. All right. Now we are having
To me, it is very painful to think that we human beings, we hate others. When you know that love is such an overwhelming, beautiful feeling. But why then you take to hatred? Because people have impressed you. They have told you lies. That's why you hate. What an achievement. First to be a human being and then to be a person full of hatred. Now what will be the next, I don't know. It was all right in those days for goddess to kill. Goddess used to kill all such people. It's a very sad feeling that God has created human beings. From amoeba to this stage, how can we hate someone? And this is what has happened. Now, of course, Surge is different. That Surges know how to enjoy the love. They like it. They enjoy it. You can see that. And if somehow you people could manage to remove this hatred, somehow, with your own willpower, denying and defying all that is being told to human beings, I am sure it's a very difficult world where those people who came on this earth went through all kinds of education, wanted to improve the conditions, the relationships, friendships, have fallen into the depth of hatred. My heart just weeps. At what time I have come on this earth, where I have to see human beings hating each other. They talk of love and hate. It's a very serious thing. That you who are the children, they'll end up like this. I mean, I have experiences, if I tell you, you'll be shocked. How people have fallen down to
to the depth of evil nature. It's a understanding. We have to have understanding about ourselves. Do we hate somebody? Do we get ideas that we should do? Do you have such things in you? Just find out. Do you hate other people? The ideas are rotten, absolutely, for a human mind. The ideas which are completely like the animal's instinct are absolutely no good for human beings at all. But that's what is happening and is coming forward. If you are poor, all right, by hating, you don't become rich. If you are in any difficulties, then your duty is to remove those difficulties, but not to prosper on them. All this has to, it's very surprising that we are not bothered at all as to what we are doing. Yeah. You have to have proper sense of understanding. Where are we going? If you have misunderstanding about somebody, better take it out completely. They try to trouble you, all right, but don't have bad understanding about that person. Very surprising that we never see those things, how ugly they are, and how funny they are, how they ruin our personality. You may be able to correct some people. All our activities as Sahajogis, I never realized were so important. We have to give so much time. Not to bother about nonsensical, frivolous things, but something serious that is within us or without, that must be taken out. If I ask you how many people you hate, you may say it's just 20 people. And
See, the thing, whole atmosphere and all this fills me with such remorse that I just don't know what are we going to do with the surge of this. What are their plans? Will you please look into yourself and think what constructive work we are doing and what destructive work we have been doing. You need a big shock to understand this. I like the way we have programs and pujas and all that. But if you ask my inner being, I know it is very, very unhappy, very sick. At this time, what you have to do as Sahaja Yogis? As Sahaja Yogis, minimum of minimum, you should put full attention. And then you have to take up a problem. See, the trouble with Sahaja Yoga is that you all start enjoying yourself. And then you don't see around what is happening. Now, I must tell you, I am now in the midst of war with is it a area, is it a, I don't know what should I say. Is it within us there is still lurking some kind of a weakness that we do not try to fight our weaknesses? I would now request you all to meditate on yourself and see for yourself what is wrong. It's a big shock. And to reduce this shock, what can Sahaja Yogis do? What can they work it to blast this horrible ways of human life? It's possible with the power of love. You can manage. But we must develop that power in our hearts. Think of it. It's a big lesson now for all of us to see for ourselves, are we all right? Or we go on hating others? What is the function of our mind? Is to hate or to love? And this love, if it enlightens you, you'll be amazed. You will be such a big force for it.
I cannot fight the whole thing alone. And I have to have people who really develop their love and nothing else. That is one of the challenges now for all of us, all the Sahajogis, all over the world. It's not only the fight between believers and non-believers, not only the fight between Sahajogis and non-Sahajogis, but this is a fight where we are all one and we are going to fight it out. At every stage, we have to be much more subtler. It is very, very essential to see to the point today, are we also part and parcel of that evil thing that's working out? Or are we free from that and prepared to fight it? It's a big fight, and I hope it is conclusive. After this, there will be no more of cruelties to human beings, no more fights, because this is a fight between the Rakshasas and ourselves. It's not ordinary. And this has to be explained also to those who are supportive of evil forces. Only thing you can say, Mother, how are we to know who is against and who is not? You are knowledgeable. You are Sahajogis. You know who is on the wrong side. I know Sahajogis can save and can bring them to the right path of knowledge and love. But be very careful with the propaganda of evil that is going on. I want to touch the deepest part of your heart. We should reconcile. I'm sure you all will understand the magnitude of danger that awaits. Maybe there may not be any human beings left. Maybe there may not be any children left. Because if this kind of thing is working out, it's very difficult, very difficult. My whole existence gets shaken up. You all should see in every nook and corner of life, where is this talk going on? Where are people talking of cruelty? What's happening? No.
whatever I think, it's not one, it's not two. It's all of us. The fight that I am having is of a serious nature, no doubt. But if you all can fight collectively, how much we can work it out. My all efforts, understandings, powers, everything is now in your hands. And that's what you should be prepared for. Not by just reading something or talking about it. You have to build up within yourself the power of love. I'm sure with the opening of the Sahasrara you will do. But try to read something, to understand something with the power of love. It's a very deep subject. And when you talk about it, halfway I'm inside, halfway outside. But I have to tell you that you all develop this. And only that will form a very strong opposition to these evildoers, as they call it. My complete blessings are on you. And I want all of you individually work it out. How many people you love, how many people. This you have to find out. I hope you people have understood what I want you to do. A new generation is coming up. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. I am also told that there are some people who are forming groups with extremely negative attitude. At this time, what we need is a complete solidarity. So all such people whom you see, tell them to behave themselves. No use making them surgeries. I'm sure it's really heartfelt desire of mine that you should become really soldiers of love and peace. Because that is why you are here. You are born here for that. So enjoy yourself.
அன்னை கூறிய இந்த கருத்தின் சாராம்சம், நாம் யாரையும் வெறுக்கக்கூடாது. அன்புதான் கடவுள். அன்பின் உயர்ந்த நிலையை அன்னை விளக்கினார்கள். மீண்டும் இந்த நவராத்திரி தினத்தில் ஸ்ரீ துர்கா தேவியிடம் அனைத்து தீய சக்திகள், அவற்றிற்கு உதவுபவர்களை எங்கள் உள்ளிருக்கும் தீய சக்திகள், அறியாமைகள், இவை அனைத்தையும் அழிக்க பிரார்த்தித்து, இப்போது நாம் 3 மகா மந்திரங்களை கேட்டு பின்னர் குண்டலினி எழுப்பி கவசமிட்டு கொள்ளலாம். त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2,
and 3. Like this, and give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மீண்டும் எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். நவராத்திரி நாட்கள் நல்லதாக அமைய அன்னையிடம் பிரார்த்தித்து இன்றைய தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். 6வது நாள் 6வது இரவு தியானம் வழமை போல் நாளை வியாழன் மாலை 7:30 மணிக்கு தொடரும். மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.